Assalamu alaikum and a very good afternoon. Novo Nordisk presents the Insulin Talk-এ আপনাদের সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আমি ডক্টর রিফাত সাব্বির, currently working as a medical advisor, Novo Nordisk Pharma Private Limited. আমি সেই সাথে আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাতে চাই আপনাদের বিজি স্কেডিউলের মাঝেও সময় করে Novo Nordisk ভার্চুয়াল লিংকে ক্লিক করার জন্য। আমাদের আজকের নভো নর্ডিস্ক প্রেজেন্স দ্য ইনসুলিন টকে সম্মানিত অতিথি এবং স্পিকার হিসেবে থাকছেন আমাদের সকলের শ্রদ্ধেয়, আমাদের মেন্টর, আমাদের অনেকেরই শিক্ষক প্রফেসর মোহাম্মদ ফারুক পাঠান স্যার, প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশ এন্ডোক্রাইন সোসাইটি। স্যার আমাদেরকে প্রথমেই একটি পেশেন্ট কেস দেখানোর মাধ্যমে ইম্পর্টেন্স অফ পেশেন্ট এডুকেশন অ্যান্ড মোটিভেশন ফর ডায়াবেটিস ম্যানেজমেন্ট তুলে ধরবেন। এর পরবর্তীতে স্যার ব্যারিয়ার অ্যান্ড ব্রিজেস টু ডায়াবেটিস ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ইনসুলিন থেরাপি নিয়ে একটি ডিটেইলড ডিসকাশন করবেন। আসসালামু আলাইকুম স্যার, ভালো আছেন স্যার? সালাম, আপনি কেমন আছেন? স্যার আসি স্যার, আপনার স্যার আসি বলা যায় স্যার, 8 বছর ধরে স্যার ডায়াবেটিস স্যার। আর স্যার কেমন থাকা যায় স্যার, আপনি কোন? আচ্ছা, কত বছর? 8 বছর ডায়াবেটিস হলো? জি স্যার, 8 বছর ধরেই স্যার একটু ওষুধ খাইতেছি তখন স্যার। বয়স কত ছিল আপনার? স্যার তখন স্যার 40 বছর স্যার, 40 বছর ছিল স্যার। জি স্যার, এখন 48 বছর হয়েছে। জি স্যার। তখন ডায়াবেটিসটা কিভাবে ধরা পড়লো আপনার? স্যার হঠাৎ করেই স্যার, মানে ওজনটা তো স্যার একটু বেশি স্যার। হঠাৎ করে স্যার আমার বাসা থেকে কইলো যে একটু রক্ত পরীক্ষা করে দেখো তুমি। আমার বউয়ে কইলো, সো বউয়ের কথা শুনেই স্যার বাধ্য হয়েই স্যার টেস্টটা করাইতে হইছে। পরে দেখি স্যার হাই স্যার, সুগার স্যার অনেক। তখন কি হাই সুগার ছিল আপনার? জি স্যার, জি স্যার। আচ্ছা, আপনার ফ্যামিলিতে ডায়াবেটিস কারো আছে কি? স্যার আমার স্যার বাপ মা স্যার দুইজনেরই স্যার ডায়াবেটিস স্যার। অনেকদিন ধরেই তাদের ডায়াবেটিস ছিল স্যার। এবং স্যার তারা স্যার বলা যায় যে স্যার মানে খুবই স্যার ভুগছে স্যার, একটু ডায়াবেটিসে ভালোই ভুগছে। এখন তো আছেন? আর না স্যার, আমার স্যার বাবা স্যার হচ্ছে কি হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছে স্যার। আর আমার মা স্যার স্ট্রোক করছিল, পরে স্যার কয়েকদিন প্যারালাইজ ছিল, তারপর স্যার মারা গেছে স্যার। আচ্ছা, একজনের হার্টের সমস্যা নিয়ে মারা গেছেন, আরেকজন আপনার স্ট্রোক হয়ে জি 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 স্যার, জি স্যার। কি ভাই বোন তো আছে আপনার? কয়জন আছে ভাই বোন? স্যার আমার স্যার ভাই স্যার আছে স্যার একজনই স্যার, আমরা দুই ভাই আমরা একসাথে থাকি স্যার। ভাইয়ের স্যার মানে স্যার ডায়াবেটিস ওরকম স্যার নাই স্যার। কিন্তু স্যার আমার মতোই স্যার একটু মোটা সোটা ও স্যার এখনো হয় নাই আপনার? জি জি স্যার। স্যার ছোট স্যার, ছোট ও স্যার বয়সে ছোট। এমনি খালা ফুপুরা তো আছে, চাচারা আছে, মামারা আছে, তো তাদের ডায়াবেটিস কারো আছে কি? স্যার চাচাগো স্যার ডায়াবেটিস আছে স্যার, চাচার আছে দুই চাচারই ডায়াবেটিস। ফুপুরও স্যার হচ্ছে কি ডায়াবেটিস আছে স্যার। আবার স্যার মায়ের বংশের স্যার কারো স্যার ডায়াবেটিস নাই স্যার। তাহলে আপনার ফ্যামিলিতে খুব স্ট্রং ফ্যামিলি হিস্ট্রি। হ্যাঁ জি স্যার। তাহলে আপনি হলো কেন? আপনি কি কাজ করেন আপনি বর্তমানে? স্যার আমার স্যার হচ্ছে কি স্যার মানে ফ্যামিলি বিজনেস স্যার, বিরিয়ানির দোকান আমাগো স্যার, আমাদের পুরান ঢাকার। জি স্যার। সো ওখানে স্যার হচ্ছে কি মানে ভালোই ব্যবসা চলতেছে স্যার, অমনে করেই স্যার আছি স্যার। আপনার জীবনযাত্রাটা কিভাবে চলে সারাদিনে 24 ঘন্টায়? স্যার সারাদিনে স্যার সকালবেলা স্যার একটু স্যার ওই যে একটু পাক করে যেখানে ওখানে স্যার একটু থাকতে হয়, বুঝেনি তো স্যার, অনেক কিছু দেখাশোনা করতে হয়। তারপর স্যার যখন স্যার একবারে ডেকচি লয়ে আয়া পড়ে, তারপর স্যার ওইখানেই স্যার মানে সারাদিন স্যার দোকানে থাকা লাগে স্যার। খাওয়া দাওয়া কেমন করেন? ওই দোকানে খাওয়া খান? দোকানেই স্যার বলা যায় তো স্যার মাসে স্যার আপনার 30 দিনই খাওয়া হয় স্যার, একটু ভালোই খাওয়া হয়, বিরিয়ানি খাওয়া হয় স্যার। জি স্যার। কিন্তু আপনি ওই ব্যবসা নিয়ে থাকেন, এমনি কি কি হয়? স্যার আমার স্যার একটু স্যার হাঁটলে স্যার হাঁটুতে ব্যথা করে স্যার, এর জন্য স্যার আর হাঁটতে স্যার একটু কষ্ট হয়। আর একটু তাড়াতাড়ি যদি স্যার হাঁটি স্যার, আবার বুকে একটু স্যার ইয়া লাগে স্যার, দম একটু কষ্ট হয় স্যার। ওয়েট কি আপনি বেশি ছিল আগে থেকে? স্যার আমার স্যার জি স্যার ছোটবেলা থেকে স্যার ওয়েটটা একটু বেশি স্যার, ওজনটা স্যার একটু বেশি। আমারও কি ওয়েট বেশি ছিল? স্যার মাশাআল্লাহ ভালোই ছিল স্যার, তাগো স্যার ভালো ছিল স্যার। তাহলে আপনি যেটা বুঝতে পারলাম, যখন ধরা পড়ে 8 বছর আগে, তাহলে আপনার ফ্যামিলিতে তো সবারই মোটামুটি দেখতেছে ডায়াবেটিস আছে, স্ট্রং ফ্যামিলি হিস্ট্রি। যেহেতু আপনি কায়িক পরিশ্রম কম, হয়তো ওজনটা বৃদ্ধি পেয়েছে, খাবার প্যাটার্নও ঠিক ছিল না, সব মিলিয়েই তো আপনার ওজন বৃদ্ধি পাওয়ার কারণটা কায়িক পরিশ্রম কম। এইসব নিয়েই আপনার ডায়াবেটিসটা হয়তো তখন ধরা পড়েছে। তখন তো সুগার অনেক হাই ছিল। তখন আপনার ডাক্তার সাহেব দেখাইলেন, তা না ওনাকে কি চিকিৎসা দিয়েছে আপনাকে?
স্যার আমার স্যার তখন স্যার হচ্ছে কি ওষুধ দিল স্যার, আপনার মেড একটা নাম স্যার। হ্যাঁ জি স্যার, ওটা স্যার ওষুধ দিল। ওষুধটা স্যার প্রথমে স্যার আপনার দিনে এক বেলা ছিল, পরে হুম স্যার আস্তে আস্তে ওষুধটা বাড়াইলো স্যার, যেহেতু স্যার হুম, সুগারটা স্যার কন্ট্রোলই হইতেছিল না হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ আস্তে আস্তে বাড়ায় স্যার দিনে পরে 3 বেলা খাইলাম। পরে স্যার আবার স্যার আরেকটা বড়ি দিল স্যার, ওই বড়ি স্যার অ্যাড করলাম। তখন স্যার এমনি করে স্যার এখন স্যার দিনে স্যার আমি 3 টাইপের বড়ি খাই, আর স্যার দিনে স্যার 3 বেলাই খাই স্যার। 3 বেলা খান। জি এখন জি স্যার। কায়িক পরিশ্রম করেন না? স্যার কায়িক পরিশ্রম স্যার হয় না স্যার, কায়িক কায়িক পরিশ্রম। পরিশ্রম হয় না। তা জি কায়িক স্যার। পরিশ্রম না হলে তো আপনার সুগার কন্ট্রোল থাকবে না তো। এটা ইম্পোর্টেন্ট হলো খালি খাবার বড়ি খেলে তো আমার সুগার কন্ট্রোল হবে না। খাবার বড়ি ২ ভাবে কাজ করে। একটা হলো আমার ইনসুলিন তৈরি করতে সাহায্য করে। আপনি যে একটা বড়ি খাচ্ছেন বললেন ৩ মিলিগ্রামের ট্যাবলেট খাচ্ছেন সেটা। এটা আপনার ইনসুলিন তৈরি করতে সাহায্য করে। আর আপনি যে মেটফর্মিন কি বললেন একটা খাইতেছেন, জি জি স্যার। সেক্ষেত্রে আপনার ইনসুলিন কার্যক্ষমতা বাড়ে। কিন্তু খালি ওষুধ খেলে যে সুগার কন্ট্রোল হবে তেমন কোনো কথা নেই। কেমন কথাটা? যেহেতু জি আপনার হলো অনেকদিন যাবত ডায়াবেটিক পেশেন্ট, যখন ডায়াবেটিস প্রথম ধরা পড়ে তখন কিন্তু ৫০ ভাগ জীবকোষ যেখান থেকে ইনসুলিন তৈরি হয় তার কিন্তু তৈরি ক্ষমতা একবারে না থাকে না। বা দিন যতটা যাই থাকে, এটি হলো আমার হিস্টোরি, রোগের হিস্টোরি। জিন যতটা যাই থাকবে ওতে কিন্তু বাকি জীবকোষগুলো আস্তে আস্তে নষ্ট হয়। যে আপনি ৮ বছর যাবত ভুগতেছেন, ওষুধ খাচ্ছেন, অনেক সুগার অনেক হাই। এই যে অনেক সুগার হাই যাচ্ছে সবসময়, নিশ্চয়ই আপনি ৩ মাসে গড় হিসাব করেছেন না? জি স্যার, ওটা স্যার করছি স্যার। যেটা HbA1c বলে, করেছেন সেটা কখনো? জি স্যার, 3 মাসের যেটা এটা বলে, হ্যাঁ স্যার ওটা করছি স্যার। ওটা স্যার আমার স্যার একটু 10-এর উপরে স্যার আসছে স্যার। এটা এখন কি ওটা নাকি বললো স্যার একটু লিভার খারাপ বলে ওটা। 10 উপরে না আপনি বরাবরই এরকমই থাকে? স্যার বরাবরই স্যার 10-এর উপরেই স্যার ওই। তাহলে অনেকদিন যাবত আপনার সুগার হাই। এই যে ৩ মাসের যে গড় হিসাবটা বললাম HbA1c বলে ৮, ৯, ৯, ১০ এর উপর থাকা মানে হলো অনেক সুগার হাই যাচ্ছে অনেকদিন যাবত। এই যে হাই সুগারটা যাচ্ছে এটা কিন্তু যে জীবকোষ থেকে ইনসুলিন তৈরি হয় তাকে কিন্তু কাজ করতে দেয় না। তাহলে ইনসুলিন তৈরি ক্ষমতা আরো কমে গেছে গা। কেমন জি কথাটা? সো ইনসুলিন আস্তে আস্তে ইনসুলিন তৈরি ক্ষমতা আরো কমতে থাকবে। আপনার তো ডায়াবেটিস তো ছাড়া কি আপনার ব্লাড প্রেশার কিও আছে? স্যার একটু স্যার ব্লাড প্রেশারটা একটু স্যার উপরে একটু হাই থাকে স্যার আমার। কোনো স্যার একটু ওষুধপত্র স্যার, খেতে হয় আপনাকে? স্যার একটা স্যার খাই স্যার। জি স্যার, একটা ওষুধ খাই স্যার। জি আচ্ছা। জি এমনি কি স্যার। রক্তে চর্বি কখনো দেখেছেন? স্যার রক্তে চর্বি স্যার মানে স্যার এই তো গত বছর স্যার চেক করছিলাম স্যার, একটু ওটাও স্যার একটু বেশি খারাপ। ওটার জন্য স্যার আমার আবার একটা ওষুধ দিছিল স্যার। আচ্ছা, ওটার তাহলে জন্য দিছিল। আপনার দেখা যাচ্ছে ডায়াবেটিসও অনেক হাই, রক্তে চর্বিও আছে বেশি, ব্লাড প্রেশারও হাই আছে, ওজনও বৃদ্ধি আছে। তাই না কথাটা? আর জি এতে স্যার। আপনার বাবা-মা দুজনেই স্ট্রোক করে মারা গেছে। তো ডায়াবেটিস যে আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে যাই, উদ্দেশ্য তো কিন্তু একটাই। এই যে স্ট্রোক হতে রক্ষা করা, হার্ট অ্যাটাক থেকে রক্ষা করা। কারণ দেখা গেছে যে নিয়ারলি 70% ডায়াবেটিস রোগীর এই হার্ট অ্যাটাক নিয়েই, হার্টের সমস্যা নিয়ে কিন্তু মৃত্যুবরণ করে। আচ্ছা। তো যেহেতু আপনি ফ্যামিলি হিস্ট্রি খুবই স্ট্রং, তো ডায়াবেটিস না এই যে হার্টের সমস্যা নিয়ে স্ট্রং, আপনারও কিন্তু অনেকগুলি রিস্ক ফ্যাক্টর দেখা যাচ্ছে। একটা ওজন বেশি আছে, সুগার অনেকদিন যাবত হাই যাচ্ছে, রক্তে চর্বিও বেশি আছে, ব্লাড প্রেশার আছে। তবে কিন্তু আপনার সম্ভাবনা কিন্তু খুব বেশি আপনার হার্টের জন্য। তাহলে আপনি জি যদি এখান থেকে আমরা রক্ষা করতে চাই, সুগারটা নিয়ন্ত্রণ রাখতে হবে। খালি খাবার বলে খেলে তো হবে না, নিয়ম কানুন তো মানতে হবে। এই যে আপনি যেটা বললাম যে ওজন কমাইতে জন্য খালি খাওয়া কন্ট্রোল করলে তো হবে না, ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি বাড়াইতে হবে। তাতে আপনাকে যেটা করতে হবে, খাওয়াটাকে একটু চেক দিতে হবে আপনাকে। আপনি খাবেন ঠিকই আছে, কিন্তু পরিমাণটা বিশেষ করে কার্বোহাইড্রেট, যে শর্করা খাবারটাকে একটু কমায় ফেলতে হবে আপনাকে। ফ্যাট জাতীয় খাবারটাকে কমায় ফেলতে না কিন্তু সুগার কন্ট্রোল রাখতে পারবেন না। কারণ ওয়েট কমানোটা কিন্তু একটা উদ্দেশ্য। আমি যদি খালি সুগার কন্ট্রোলটাই একমাত্র উদ্দেশ্য না। যেহেতু আমার ব্লাড প্রেশারও আছে, আমার কোলেস্টেরল হাই আছে, তো ওজন কমাইতে গেলে আমার ডায়াবেটিসও কন্ট্রোল রাখা যাবে, প্রেশারটাও কন্ট্রোল রাখা যাবে, চর্বিটা কমানো যাবে। হয়তো দেখবেন আমি যদি আল্ট্রাসোনোগ্রাম করি আপনার লিভারও ফ্যাটও আছে। তো সব মিলিয়ে যদি আমার ওজনটার উপর জোর দিতে হবে। আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড প্রবলেম কিন্তু জেনেটিক ফ্যাক্টর যাই থাকুক না কেন, বংশগত কারণ যাই থাকুক না কেন, আমার ওজনটা কিন্তু একটা জোর দিতে হবে। ওজন কমাইতে হবে। সেক্ষেত্রে আপনাকে ওজন কমানোর যে পদ্ধতিগুলি আছে এটাকে মানতে হবে। কারণ রোগটা তো আপনার। কেমন? আপনাকে তো চলতে হবে। মাসাল্লাহ ২টা বাচ্চা আপনি নিশ্চয়ই আছে, আপনি বললেন ২টা বাচ্চা আপনার আছে। তো বাচ্চা মানুষ করা লাগবে। সংসারে তো আপনার কন্ট্রিবিউট করা লাগবে। এক্ষেত্রে করতে গেলে নিজেকে সুস্থ রাখতে হবে। নিজে সুস্থ রাখতে আপনি কেমনে আপনি ওদেরকে মানুষ করবেন? তো তাদের স্বার্থে হলেও আপনাকে বাঁচতে তো হবেই। সবকিছু মিলায় যেহেতু আপনি ফ্যামিলি খুব খারাপ ফ্যামিলি হিস্ট্রি, তাহলে আপনাকে এখানে সুগার কন্ট্রোল রাখতে গেলে ওজনের উপর জোর দিতে হবে এখানে। আর যেহেতু আপনি অনেকদিন যাবত ভুগতেছেন, সুগারও কন্ট্রোল নাই, ৩ পদের ওষুধ খাচ্ছেন, এখানে যেহেতু সুগার তো অনেক হাই,
আপনি বললেন HbA1c 10, খালি পেটে কত থাকে? আর বাসার মেশিন নিশ্চয়ই আছে, চেক করেন কি আপনি? স্যার অত স্যার চেক করা স্যার হয় না স্যার, স্যার ব্যস্ততার মধ্যে স্যার, তারপর স্যার মাঝে মাঝে মাপি স্যার, তখন স্যার একটু একটু হাই থাকে। এমন না যে আপনি প্রতিদিন করতে লাগবে, আপনি 3 মাস পর পর 3 দিন পর পর করেন। যেদিন অবসর থাকেন ছুটির দিন, শুক্রবার দিন হয়তো না যান নাও আপনি ব্যবসাতে, সেক্ষেত্রে আপনি বাসার সুগার দেখেন। শুধু একবার দেখলে হবে না, আপনার 4 বার কমপক্ষে দেখতে হবে। খালি পেটে কত থাকে, নাস্তার 2 ঘন্টা পরে কেমন থাকে, দুপুরে খাওয়ার 2 ঘন্টা পরে কেমন থাকে, রাত্রে খাওয়ার 2 ঘন্টা পরে কেমন থাকে, এই রেখে দেখেন কেমন থাকে। আপনি খাবার নিয়মটা আমি আবার নতুন করে দিয়ে দিচ্ছি ঠিক করে, ওটা ফলো করেন। হাঁটাটা আপনি আপনি ঠিক করে নেন কখন হাঁটলে সুবিধা হবে, যেহেতু সারাদিন আপনার থাকতে হয় ব্যবসার ক্ষেত্রে আপনার টাইমটা আপনি বার করে নেন যে আমাকে কমপক্ষে 1 ঘন্টা এক্সারসাইজ করা লাগবে। যদি আপনি বাড়িতে না পারেন, ঘরে ফিরে আপনি একটা ট্রেডমিল মেশিন কিনে নেন, ট্রেডমিল 1 ঘন্টা করে আপনি হাঁটেন, আর খাওয়াটা একটু ঠিক রাখেন। তাহলে 2টা করে আপনি সুগার যেহেতু বেশি আছে, এখন তো 3 পদে ওষুধ খাচ্ছেন, কন্ট্রোল নাই, এটা কিন্তু আপনার জন্য পরবর্তী কমপ্লিকেশন হওয়ার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ দায়ী হবে। এক্ষেত্রে কিন্তু ইনসুলিনের কোনো বিকল্প নাই। আপনাকে কখন ডাক্তার সাহেব বলছে ইনসুলিন দেওয়া লাগবে কিনা? স্যার লাস্ট বার বলছিল স্যার, কিন্তু স্যার ইনসুলিনটা স্যার না দিলে কি হয় না স্যার? ইনসুলিন ছাড়া স্যার আপনি আমার আরেকটা বড়ি দেন স্যার, আমি খাইতে রাজি আছি স্যার। না, যেহেতু আপনি 3 পদে বড়ি অলরেডি খাচ্ছেন, 3 পদে বড়ি 3 রকমের কাজের, কেমন? যেহেতু আর হচ্ছে না এখানে, আর বড়ি দিয়ে খুব বেশি একটা আপনার কন্ট্রোল রাখা যাবে না। তা কন্ট্রোল যদি বড়ি দিয়ে করতে চান, তাহলে আপনার সুগার কন্ট্রোল থাকতেছে না। এই সুগার কন্ট্রোল না থাকার কারণে যে জীবকোষ থেকে ইনসুলিন তৈরি সেটাও ঠিক থাকবে না, আর আপনার কমপ্লিকেশন একটা হয়ে যাবে। যেহেতু আপনি শুধু ডায়াবেটিস না, আপনার ব্লাড প্রেশার, কোলেস্টেরল সবই আছে, তাহলে দ্রুত আপনার হার্টের ভাস্কুলার চেঞ্জ হবে, হার্টের উপর চাপ পড়বে বেশি করে। তাহলে আপনি হার্ট অ্যাটাক থেকে রক্ষা করতে চাই, সুগার দ্রুত কন্ট্রোল করতে হবে। ইলেকট্রিক খাওয়ার বড়ি 3 রকম খাওয়ার বড়িতে কন্ট্রোল হচ্ছে না, আপনি ইনসুলিন যাওয়াটা আপনার জন্য খুব মনে হয় বেটার হবে। এমন না যে আপনি ইনসুলিন শুধু যে আপনি সারা জীবন দিতে হবে। আপনি অনেকে ভাবে এটা কি সারা জীবন দিতে হবে কিনা, অনেকেই কিন্তু আমাদের প্রশ্ন করে। আপনার নিশ্চয়ই এরকম একটা ভাবনা আছে যে আমি ইনসুলিন করি, হয়তো সারা জীবন দিতে হবে কিনা, নাকি? হ্যাঁ স্যার, আর তার উপর স্যার আবার দেখা যায় স্যার যে বাইরে এলে স্যার আবার ওই যে আপনার শিশি নিয়ে বাইরে দেয় স্যার, ওটা স্যার একটু মানে খুবই স্যার একটু ইয়া লাগে। একটু এম্বারেস মনে হয় যে কে কি বলবে সেটার জন্য। জি স্যার, ওটা স্যার একটু স্যার না দিলেই স্যার একটু। শিশি নাই এখন, শিশি আর সিরিজ নাই, এখন তো কলম সিস্টেম আছে। আপনি যে আমরা পকেটে কলম রাখি, এরকম কলম সিস্টেম। আপনি কাজ করতেছেন, কেউ টেরও পাবে না আপনি দিতেছেন ইনজেকশন, দিয়ে দিলেন। যেমন সুইটা খুবই পাতলা, ছোট এবং পেইন বলতে কিছুই নাই। আপনি মনে করেন আপনি আগে দিয়ে দেখেন একবার, আমি সারাদিনে একবার দিয়ে দেখি, যদিও আপনাকে 2 বার দিতে পারি, অনেক 5-4 বার লাগতে পারে, এটা সরকার উপর নির্ভর করে। আমরা একবার দিয়ে শুরু করলাম, আপনি একটা এক্সপিরিয়েন্স গেইন করেন, কারণ শোটা কমই তো আপনি ফিল করবেন যে আমি ভালো ফিল করতেছি, তাই না কথাটা? তারপর দরকার লাগবে ঠিক আছে আপনি আগে দেখে নেন, তারপরে আপনি আগে অভ্যাসটা হোক, আপনি এক্সপিরিয়েন্স গেইন করেন, তখন আমরা 2 বার দিতে পারবো আপনাকে। এমন আছে 2 বার দেওয়াও আপনি 24 ঘন্টা কন্ট্রোল রাখা আমরা সম্ভব হইতে পারে। কেমন হচ্ছে কথাটা? আপনি যেহেতু আপনার ওজন বেশি আছে, আমি ওই আরেকটা জিনিস দিতে চাই আপনাকে, শুধু খালি ইনসুলিন না, যেহেতু ওজন কমাইতে হবে, ইনসুলিন দিলে আবার কিন্তু ওজন বাড়ে, কেমন? এটাও একটা বিষয় আছে। তো অল্প পরিমাণ ইনসুলিন দিব, আমি আরেকটা ইনজেকশন দিব, সেটা ইনজেকশনের মাধ্যমে এটা ওজনকে সাহায্য করে, আর ইনসুলিন পরিমাণ যাতে বাড়াইতে না হয় সেটাও কিন্তু আমরা খেয়াল রাখবো। তো 2টা ইনজেকশন দিলাম আপনাকে, একটা রাত্রে দিবেন ইনসুলিন, আরটা সকালে দিলাম খাওয়ার আগে দিয়ে একটা ইনজেকশন। এখন 2টাই কিন্তু কলম সিস্টেম, এতে আপনার ভয় পাওয়ার কিছু নাই, চিন্তা করার কিছু নাই। আর এটা পেইন হতো বলতে গেলে কিছুই না, এটা পিঁপড়া কামড় যেরকম লাগে, আমরা তো আমরা হাত পা কাটাকাটি যায় না অনেকেরই, যেরকম পেইন না, সিম্পল একটু পেইন। এটা বৃহত্তর স্বার্থে এইটুকু আপনি মানতে হবে। আমাদের উদ্দেশ্যটা কি? আমার ভালো থাকতে হবে, তাই না কথাটা? আমার হার্টকে ঠিক রাখতে হবে, যাতে স্ট্রোক না করে, মার মতো স্ট্রোক না করে। তাহলে আমাকে ভালো থাকতে গেলে আমাকে ইনসুলিন দিলাম একটু, না দেখি না একবার দিয়া, হ্যাঁ, এমন না যে সারা জীবন দিতে হবে। অনেকে ভাবে সারা জীবন, সুগার কন্ট্রোল হলে হয়তো আমি ইনসুলিন বন্ধ করে দিতে পারবো, এমনও হতে পারে। কারণ যখন সুগার দ্রুত নামাই ফেলে ইনসুলিন দিয়ে, তখন তো জীবকোষ ইনসুলিন তৈরি করে, সেটা কিন্তু আবার সতেজ হয়। এতই আমি কি 2টা জিনিস দিব আপনাকে, মেটফর্মিন আপনি কন্টিনিউ করবেন, সেটা খাচ্ছিলেন, এক্সারসাইজটাও জোর দিবেন বেশি করে, তার সাথে 2টা ইনজেকশন দিলাম। একটা ইনজেকশন দিলাম রাত্রেবেলায়, শুধু ইনসুলিন একবেলা দিব, এটা সারাদিনে কাজ করবে। আর একটা ইনজেকশন দিব সকালবেলা নাস্তার আগে, যেটা আপনার ওজন কমাইতে সাহায্য করবে। ইনসুলিন যাতে বেশি না লাগে সেটাও খেয়াল রাখতে হবে। তবে একটু সাথে ওই ইনজেকশনটা কিন্তু মাঝে মাঝে খাওয়া একটু অরুচি করতে পারে,
আচ্ছা ভমিটিং টেন্ডেন্সি হয় একটুখানি, কিন্তু এটা থাকে না। ৩-৪ সপ্তাহ পরে এই ভমিটিং ভাব খাওয়া যেটা এটা আবার ঠিক হয়ে যায়। এটা আপনি আচ্ছা ধৈর্য সহকারে দেন, তাহলে ইনসুলিনটা জি কম স্যার লাগলো। এদিকটা আমার ওজনও আমার তো ওজনটা খেয়াল রাখতে হবে এটা। ওজন যাতে কমাতে পারে। আপনি শুরু করেন, দেখা যাক। আমি আপনাকে এই মুহূর্তে দিলাম না, আপনি চিন্তা ভাবনা সুযোগ দিলাম যে আপনি চিন্তা ভাবনা করেন। আমি ২ সপ্তাহ পরে দেখি, আমি খাওয়ার তালিকাটা আমি করে দিচ্ছি এখন। জি একটা শুরু করেন, বাসার সুগার রেকর্ডটা করেন। ২ সপ্তাহ পরে আচ্ছা আমাকে আসেন। আমি কিছু করার টেস্ট লিখে দেব, সেই টেস্টগুলি করে আসলেন। তো দেখি যে সুগার কন্ট্রোল হচ্ছে না, তখন আমরা হাতে ইনসুলিন শুরু করলাম। সাথে একটা ওইটার জি ইনসুলিন আরেকটা দিলাম, ইনজেকশন আচ্ছা আরেকটা দিলাম। আর মনে হয় আপনি সুস্থ ফিরে শুরু করেন। আমরা তো আছি সবসময়। আমার এডুকেটর আছে, এদের সাথে যোগাযোগ করলেন। কোনো হেল্প লাগলে আমরা সবসময় আমরা সাহায্য করতে প্রস্তুত আছি। কোনো বিপদ হলে আপনি যদি মনে করেন আমি বুঝতেছি না বা আমার এটা আরেকবার বোঝা দরকার আছে, কোনো সমস্যা হলো, আমরা সবসময় আপনার পাশে আছি। অতএব জি স্যার আপনি ভয় পাওয়ার কিছু নাই। শুরু করেন। আমি আশা করি আপনি ভালো থাকেন। আপনি যাতে ভালো থাকলে আপনার ফ্যামিলিটাও ভালো থাকবে। আপনার সোসাইটিকেও আপনি ভালো রাখতে পারবেন। আপনি এই ইয়ং বয়সে তো আপনার সোসাইটিকে দেওয়ার অনেক কিছু আছে। এতে সুস্থ জি থাকলে তো করা যাবে। আমি আশা করি আপনি ভালো থাকার একটু আপনি স্কোপ আমরা করতে পারবো আপনার জন্য আমরা। ঠিক আছে স্যার। থাক তাহলে স্যার আমি স্যার তাহলে ২ সপ্তাহ স্যার তাহলে যেটা বললেন স্যার টেস্ট গুলো সব স্যার করব। আর হ্যাঁ, স্যার ইনশাআল্লাহ স্যার তাহলে স্যার নিয়মগুলি আপনি মানেন, নিয়মগুলি মেনে জি স্যার দেখেন কি অবস্থা হয়। তারপর আমাকে রেকর্ড নিয়ে আসেন, সুগার রেকর্ড গুলি দেখি আমি। আচ্ছা তো দরকার হলে আপনি ইনসুলিন শুরু করলাম। এমন কথা না যে ইনসুলিন একবার দিলে সারা জীবন দিতে হবে। জি স্যার ঠিক আছে? ঠিক তো আছে ভালো জি থাকেন আপনি। জি হ্যাঁ? স্যার দোয়া ইনশাআল্লাহ রাখেন স্যার কথা জি হবে। জি স্যার আসসালামু আলাইকুম। জি সালাম আলাইকুম স্যার স্যার, আপনাকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ। একজন পেশেন্টের ডায়াবেটিস রিলেটেড কনসার্ন এবং ট্রিটমেন্ট রিলেটেড মিসকনসেপশনগুলোকে কিভাবে সলভ করা যায় এবং কিভাবে পেশেন্টকে পজিটিভলি মোটিভেট করা যায় সে সম্পর্কে পেশেন্ট কেস বেসড ডেমনস্ট্রেশন দেওয়ার জন্য আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ। Novo Nordisk is a global healthcare company with more than 95 years of innovation and leadership in diabetes care. বিশ্বব্যাপী ১৭০টিরও বেশি দেশে নভো নর্ডিস্ক তাদের ইনসুলিন বাজারজাত করে থাকে এবং বিশ্বের টোটাল ইনসুলিন রিকোয়ারমেন্টের প্রায় অর্ধেকই নভো নর্ডিস্ক সাপ্লাই দিয়ে থাকে। কেবল ডায়াবেটিসেই নয়, নভো নর্ডিস্ক বর্তমানে অবেসিটি, হিমোফিলিয়া এবং গ্রোথ ডিসঅর্ডারের মতো সিরিয়াস ক্রনিক ডিজিজ নিয়েও কাজ করছে। নোভো নর্ডিস্ক কেবল ইনোভেশন ইন ইনসুলিনের ক্ষেত্রেই পায়োনিয়ার নয়, বরং উৎপাদনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ মান নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে প্রত্যেকটি ডায়াবেটিক রোগীদের কাছে বিশ্বমানের ইনসুলিন পৌঁছে দিতে বদ্ধপরিকর। উৎপাদন এবং বিপণনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কিভাবে নভো নর্ডিস্ক হাইয়েস্ট কোয়ালিটি অ্যাসিওর করছে সে বিষয়ে আমরা এখন একটি ছোট্ট ভিডিও দেখে নেব। Quality. Quality of research. Quality of medicine. Quality of life. For people with diabetes, these three statements are closely linked together. "100 years ago, the diagnosis of diabetes was most often a death sentence. That changed with the discovery of insulin in 1922, which changed diabetes to a disease you could live with. Ever since then, Novo Nordisk has been striving to improve treatment for people with diabetes. And today, Novo Nordisk is the #1 insulin manufacturer in the world because of innovative research, high product standards, and strict quality control systems, all to the benefit of people living with diabetes. Novo Nordisk has production sites all over the world, and their products are sold in more than 170 countries worldwide. The biggest production site is in Denmark. It is the world's largest insulin manufacturing plant. It currently produces all the diabetes active pharmaceutical ingredients, called API, for Novo Nordisk insulin products. That's more than 50% of the global insulin production. All Novo Nordisk insulin products are produced with the highest standard of quality. From Denmark,
the insulin API is shipped to Novo Nordisk's filling sites around the world. The high standard of quality applies to all processes, including API production, filling, and packaging in the US, Bangladesh, or any other location. Insulin is locally manufactured in Bangladesh in partnership with SKF. Before the insulin products are released, a sample of vials are sent to Denmark for quality approval. A temperature chart is used during transportation of both API, test samples, and products. For Novo Nordisk, it is crucial to maintain the cold chain very strictly, and even on short journeys, the temperature is recorded. When the finished products pass the quality approval tests, they are distributed out to the millions of people with diabetes who are depending on insulin every day. This strict and systematic quality control system ensures the same quality of insulin supply in the more than 170 countries that sell Novo Nordisk products to ensure a better quality of life for more than 28 million people living with diabetes all over the world. ভিডিও বিরতির পরে আবারও আপনাদের সকলকে স্বাগতম জানাচ্ছি নভো নর্ডিস্ক প্রেজেন্স দ্য ইনসুলিন টকে। এই পর্যায়ে প্রফেসর ফারুক পাঠান স্যার আপনাদের সামনে ব্যারিয়ার্স অ্যান্ড ব্রিজেস ফর ডায়াবেটিস ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ইনসুলিন এই বিষয়ে একটি বিশদ ডিসকাশন করবেন। ওভার টু ইউ ওয়ান্স এগেইন স্যার। Welcome all the participants attend the virtual conference on 5th and 6th September on the occasion of Dimash Day of Professor Mohammad Ibrahim, the founder president of BARDAS, which is observed all the time as a service day. Before my presentation, you have already enjoyed my interview with two patients. One patient with neurodetected diabetes, having very high blood sugar level, indicating this patient needs insulin, but he has the refusal of taking insulin. How I tried to motivate the patient, he have enjoyed the program. I also tried to motivate another patient. He is also old patient, suffering from diabetes for the last 10 years, taking different type of oral medication. In spite of that, his blood sugar all the time is high. So I try to motivate the patient, you need also insulin. On this background of two patient interview, motivate the patients to taking insulin, how to overcome the insulin distress in this situation, because all the patient is the apprehension of taking insulin, painful, a bitter experience of pain, emotion, everything is very much attached of any medication, particularly injectable form. So with all this background, today I have a presentation on total motivated interview to overcome the insulin distress. I like to discuss with you all, so that it is helpful for you in future to motivate any diabetic patients who need insulin for the good management of diabetes. There's some facts of the motivation. You have four segments to motivate patient to initiate insulin. One is pre-initiation stage. Another part is initial start to insulin. And another segment is titration part, which also need motivation to the patient. And last of all, intensification. So you can divide four stages of motivational factors. And there's ample of evidences are there why it is
patient failed to initiate insulin or physician failed to initiate insulin. They always think it's a perceived harm. Most of the patients, they have their perception the insulin is harmful. It is inconvenience for them. It might hamper or influence his day-to-day activities, his social activities, jobs, how to take insulin, when to take insulin, who will give insulin, etc. So many convenience factors are there in his or her mind to start insulin. And they thought that it has no perceived benefits. Or they thought that my diabetes cannot be controlled with oral medication. Is it insulin can do a better result? So they have no idea. They have no concept. The insulin can at a great influence on the benefit of the management. And what is the goal of management, objective of management? What is the background on it? And it's also difficult sometimes by the healthcare giver like us and physicians and the patients who are in front of me, the interaction and the communication gap. It also is very much important why we fail to initiate insulin. For a successful initial insulin initiation, you need an effective motivational conversation. Very much important. You have to provide or empower the patient about the self-management education. You have to provide and get information, provide the information to them for the goals. What is your goal? Why you need to maintain good glycemic control? What do you mean by good glycemic control? So you have to set up the goal, and this goal is individualized. Not you can fit all people in the same goal. And while you start insulin, lots of factors are there. Lots of difficulty patient may face during start of insulin or going on insulin in the management. They need support. How they get the support of the physician or health educator or any other caregiver in emergency period, they need support. When you ensure the patient, we are all you behind, then they will be more convinced and feel confident that I can start insulin even if difficulty I face, they will support me by any means. What do you mean by motivational interview? It is a guiding conversational style of helping people to change by uncovering and strengthening a person's own motivation and commitment to change. So it is a focus point on the people who you are going to start insulin to increase their own motivation point and commitment to change. It addresses the common problem of ambivalence about the change by respecting a person's own autonomy. You cannot impose anything to them. Reasons you have to show them with concrete ideas, and motivational skill and techniques are there. So objective of motivational interview for insulin initiations are to overcome insulin distress, both during initiation and maintenance. Then you have to understand what is insulin distress. It is an emotional response of the patient
when advised to use insulin, characterized by severe apprehension, discomfort, denial or rejection due to perceived inability to cope with the requirements of insulin therapy. This is the definition of the insulin distress. You have to overcome by motivational interview. There are lots of stories around insulin thought by patients, different patients in different countries. If we summarize this one, there are so many myths are there. Insulin means I am failure. It is my fault that physician has advised me I have to start insulin. Probably I could not control my blood sugar. It is my fault. You have to assure the patient it is not your fault. It's the natural history of diabetes. Insulin may not work because I have seen so many of my friends and relatives, they could not be able to control sugar even with insulin. Insulin causes complication or death. Somebody said, some relatives have taken insulin. After a few years, his or her legs have been amputated, or he became blindness because of retinopathy, or my death may occur. It is their thought and belief. Insulin causes weight gain, of course. How we can minimize the weight gain? Definitely, insulin injections are painful. It causes hypoglycemia. They thought it is addictive, just like other addiction of drugs. So they think that it is injectable form. Maybe it is cause me addictive all the time. I have to depend on it. I cannot remove it. I cannot deny it. I cannot stop it. Once I start it, I have to give for the whole life. Insulin is too expensive for me. Insulin may change my life. These are the myth described by different type of patient. They have commented like this. Then also there must be there. I cannot never stop insulin. Patient care not good enough, not confident about the therapy, lack of fairness on the physician's part. You have to give the clear idea about it. And lots of problematical hypoglycemia may be there. Life will be restricted. My diabetes will be more serious. That's why physician prescribe me insulin. Maybe the end of my life. Insulin cause problem like blindness, what I already said. And definitely anticipated pain it cause insulin injection. And perception is that fear of injections, diabetes worsen, seen as sick. But I am not sick, I am doing every work. Then insulin given that I am very much sick, gaining weight, and less flexibility of my life if I start insulin. These are frequently asked questions to the physician during insulin initiation. What is insulin? Why do I take insulin? Will I need to take insulin forever? How do I use insulin? Why does insulin need to be injected? Why not can be taken by mouth? Does insulin have any side effects? My uncle have taken insulin before, but it didn't work. Sometimes we face question like this. Is it my failure? You have advised me for insulin. Is it my punishment? Is it restricted my lifestyle, job, occupation, social commitment and activities? It is maybe too complicated. It is not possible for me to continue it. Very complex. You have to draw insulin in the syringe. You have to clean your skin, wash it, and clean it again, and cap it, and store it. How you can store, how you can carry it insulin during travel period. So many questions are in the mind of the people. Insulin may develop complication. So these are the frequent asked questions during the insulin initiation. And why you like to
start insulin, there's so many reasons are there to avoid insulin. This is one of the survey. They thought is a permanence of the therapy. 45% patient with diabetes thought that it may restrict my life. About 45% patient thought that life-threatening hypoglycemia. So many patients are thinking like this. A sense of personal failure efficacy, 43%. This is a survey opinion of a study where the common reasons are quoted here. And also on the physician part, difficult and burdensome to take insulin at prescribed time and meal. Many physicians thought it isn't possible for my patient to give insulin at proper time and during proper meal. And there is a poor interaction and communication with the healthcare giver and the patient, inadequacy of the health literacy by the physician, so he or she cannot explain to his or her patient. Inadequate information regarding risk and benefit, little knowledge of so many physicians are there, risk of hypoglycemia leading to less patient consultation, fear of injection. These are all the reasons behind the physician which might fail to communicate to the patient to take insulin. There are 4 processes of motivation interview. You have to engage with the patients, focusing simple things. You have to think the points are there. You have to explain every point in a checklist, evoking and planning ultimately. So there are steps are there. If you can divide this, OARS, O means open questioning, affirmation, then reflecting listening. You have to listen very carefully with the patient, not argue anything, and all the time in a positive manner. You have to talk with the patient, and always when you discuss with the patient, or patient have either understand or not, you have to again summarize it. And repeatedly, very simple question in a constructive way, with good scientific evidences, with very simple language, you have to talk with the patient. All the time you have to make passive, but you have to have some goal to communicate, to give the information to the patients. These are the information you have to make checklist before starting the conversation, and try to make it understand with a clear way. You have to ask, take permission of the patient, always open question, and some close question may be there. Tell about the information. Always feedback is important. What you talk, patient can understand or not. Again repeat it. And what advice you would like to give. Listen very carefully and give lots of time to listen from the patient's side. Appreciate all the time. Anything he's doing, yes, you are doing very good, but I think so you can do the thing in this way, it will be more better. Always in positive mode. Reflect, response, what you like to say, what you like to give information to you, and you have to make solution, and you have to give multiple solutions. These are alternative solution, and patient may take, okay, I shall take this solution, and you explain this solution. This solution may not be good enough. This solution will be good for you. Think it like that, and ultimately, all after interview, you have to summarize whole thing to him again. Solutions are strategies to improve the acceptance. Identify the personal obstruction first. Overcome fear of injection. How to overcome it? Probably
syringe to pen device is most important point to overcome the fear of injections. And you can show yourself, look, I am giving insulin in my abdomen. I don't feel any pain. So you can show like this to overcome the fear of injection. Explaining about hypoglycemia, because many patients understand by giving insulin may fall into hypoglycemia, why hypoglycemia can occur, how we can manage it, how we can understand what is hypoglycemia, how we can understand I am going to hypoglycemia. Trying to explain to the patient, not fail to restore a sense of personal control. Patient always think that I lost my control. So how to restore the control is important. Demonstrating the ease of insulin injection and initiation. You have to demonstrate very carefully, either by you or your other healthcare giver or educationist. They can do it in front of you or in a separate room, and give lots of time for that to improve the skill, hand-on training. These are the important issues. So express empathy all the time through reflective listening. What is reflective listening? Repeatedly and rephrasing, paraphrasing, reflecting of feelings. These are the important is listening. Always a very positive mood you have to think, and all the time you have to show that I am listening you, what you like to say. If you miss something, you like to clarify it, then again repeat it. Is it true for you? Like that. Orolo resistance rather than opposing it directly. Don't oppose it. Don't argue it. Argue the patient. Always admit what you are telling. Probably this is not idea is good. You can take the idea like this. So this is called rolling with resistance rather than opposing indirectly. Develop discrepancy between the goal. You have given some goal, and patient also think this is my goal, and how we can overcome the goal, and how the patient will overcome the goal. So what patient is practicing to overcome the goal, and what you think to reach the goal. What are the ways of the goal? This discrepancy may be there, and how to overcome this one. So identify that discrepancy between the goals of you and the patient, and also what is the current behavior, lifestyle, physical activity, blood sugar, thinking, his conception. This behavior is important. Now it's called facilitating the behavioral change. So you have to change the behavioral change. Then what is the current behavior of the patient, and what behavior patient need to overcome the insulin initiation and good glycemic control. So you have to find out the discrepancy between the goals. And of course, support is very important to empower the patient about the self-efficacy and optimism by the patient. The spirit of motivational interview like that. We are on the same project together. And one table is there, on one side I and one side you. But always think we are together to like to solve the problem. So it is partnership like that. But the component practitioners and patients collaboration and sharing the power dual expertise. You have to think the patient he is also expertise, because he's the own way of have a concept to control his blood sugar. You are also an expertise. Patient is expertise in his own practical ways and life. Your expertise on the basis of your knowledge. So you have to share the expertise. You have to also respect his expertise practice, and patient also respect your expertise practice. Then it makes a collaboration and sharing the decision making, and give powerful empowerment to the patients. Support and respect of patient autonomy. It has every right to accept your proposal. So
You cannot impose any proposal to him. It is patient's autonomy is important, so you have to respect his decision all the time. And problem solving capability to improve his capability, how to solve the problem. Develop intrinsic motivation, targeting behavior and changes. You have targeted some behavioral changes about the diet, about the physical activity, about the blood sugar monitoring, about the adjustment, about his job, with the job, how he can control his blood sugar during table period. So lots of changes might be there. So you have to very much clear about it, how to improve the behavioral changes of the patient. Otherwise, it is very difficult. Just giving insulin, you can control the blood sugar control. And for the requisite of this motivation interview, very much important place and environment. You cannot give advice any point. So you have good room, good environment will be there, and you have to make time schedule for that. Only 1 minute or 2 minutes or 3 minutes or 5 minutes is not enough. It may take lots of time for this conversation, so you have to give extra time and make a schedule of time, and you have to give sufficient time for active listening. You have to make an agenda for that. It set it before, open the door of it, understanding the ambience and exchanging information. These are the requisite of the motivation interview. And identify the problem, perceived harms, inconvenience, I already said, perceived benefit, and difficult patient interaction and physician interaction is important. A good insulin start, effective insulin conversation, which is ascertain how they feel about insulin, all open question about insulin, explain and educate with some example of famous people, problem solve with patient, develop a plan together, sharing the decision making, and set expectation of what you expect, what patient is expecting. Minimize the gap between current behavior and proposed expectation. It is a continuous process, a continuum communication, step by step, to change the behavioral changes. So it is stage are there, you have to prepare, you have to go action, and you have to maintain. Methods are there, maintaining clarity in communication, simplify your message, what you like to give the patient, and applying all of this teaching back, feedback mechanism. Always about one size fit all. You cannot impose one method to all. So it is individualized way to motivate a patient. You cannot motivate patient with on simple ways. So every patient has literacy is there, education is there, financial constant are there, socioeconomic condition is there, background is different. So you cannot fit the one method to all to motivate. Planning proper timing and always be empathic and supportive to them. Like that, ascertain how the patient feels about insulin. Ask questions about the patient's fear and concern. Practice listening. Take cues from the patient's response. Suggestion how we can do it. How do you feel about insulin? Tell me what concern you about insulin. Would you share the reasons you feel so strongly about not taking insulin? Steps is there, explain and educate. Help the patient understand why insulin is necessary. Explain what is in it for them. Living a healthier life, feeling better, lowering the risk of complication later on. So how we can overcome this one? Use analogs. When your car runs out of gas, you need to refill the tank. Our body needs insulin like a car needs gas, but always acknowledge and accept their fears and concern before giving new information. Problem solved with the patient is one of the methods.
one of the ways. Involve the patient in insulin conversation. Ask questions related to their specific fear and concern, such as lifestyle. Why patient refuse it? It is because his lifestyle will be impaired or because of some side effect. What is the biggest problem facing you today? Are you having any problem to work related to your diabetes? What did you do if you felt your blood sugar was low? What would you do differently if that happens again? Maybe problem like they develop a plan together, share decision making, collaborate to develop a shared action plan, identify the right regime based on patient's input and lifestyle. Not that you can give 4 times daily, you can give 2 times daily. So you have to identify his lifestyle, flexibility, rigidity of life, either he can do or not. So you have to plan like that, what regime you can like to impose on him. Tell me what a typical day for you would be like. Do you think you can make the time for one injection daily? Why do you prefer to inject? In the arm, in the morning or evening? Can you think of a time why taking or remembering an injection might be difficult for you? How does this plan work for you? What are the future goals? Playing golf, seeing grandchildren grow up. Let's make a plan to help you to meet your goals. Set expectation, what it means. Insulin treatment is a marathon, not a sprint. You will be a partner with them for a long haul to help them achieve the goals. We are in this together. We are starting small, but your optimum dose may be much higher. So start low dose, go slowly, titrate it. You may need larger dose. If you have given an insulin dose and said that you have to titrate it, and patient said that I am giving 100 unit insulin, it is too much insulin for me. Might be you need more insulin. You have to explain before. So during titration, you may need more insulin. Don't fear, because insulin is your own molecule, your own substance. You have to replace it. It is not, it's like a water. It's like a oxygen. You have deficiency of water, you have to take in water from outside. You have deficiency of oxygen, you have to take oxygen from outside by respiration. So you have no insulin, you have to replace it from outside. Like that, it's not a drug. It has no side effect. It is own molecule in your own board for your body. So you have to explain like that. And together we will adjust your dose over time. It will take time. So let's start it and see how it happens. Then I shall support you. These are the ways you can do it. And these are the patient's queries and recommendation. Is it a lifelong drug? Will I have to restrict my life? Cost effectiveness? Is there any other way out? আমি এছাড়া কি আর কোনো ইনসুলিন দিতে পারবো? How will table taking insulin? Social stigmata it may be there. How we can do it? Is insulin safe during pre-pregnancy? Insulin technique, pain and prick, how we can overcome it? Will it cause complication by death? So these are the ways you have to give empathy and answer the question. During the titration period, so many queries is in the mind of the patient. Doctor, I agreed on insulin by your advice, but my blood sugar is still high. How I can overcome it? Doctor, how long this titration usually takes? Can I adjust the insulin dose myself? If I have problem, whom I can consult, would contact? How do I know if my sugar are low, and what should I do if so? Should I continue to take oral medication while I taking or starting insulin? Now that my blood sugar levels are controlled, can I stop monitoring? Do I adjust my insulin dose depending on what I eat? Can I eat more while taking insulin and self-adjust? Why is my insulin dose is so high? Can I reduce my insulin dose? These are the queries sometimes you can face during titration period of insulin.
So there are so many solutions are there. You have to explain about that. Cost of SMBG, monitoring blood sugar regularly, educate and how to adjust the dose, how to understand your hypoglycemia, what to do, so why you can overcome the hypoglycemia. These are the solution. You have to make a checklist like that. And toolkit for pre-initiation of insulin is important. When you like to start insulin for diabetic patient. At diagnosis, when HbA1c more than 9%, of if you have seen the interview of the first patient, new patient, his blood sugar always high, HbA1c more than 9. So these are the patient you can start insulin. Communicate that diabetes mellitus is a progressive disorder. And if your beta cell is too compromised that you cannot produce insulin by giving oral medication. If you start insulin earlier, probably your cell who is producing insulin will be preserved and recovered if you start insulin earlier. When target blood sugar levels are not achieved by 1 or 2 second dual therapy or triple therapy or second, first visit, third visit, not at target, motivate and reinforce patient on long-term goals. Educate patients what they achieve long-term goals or insulin may be needed. Patient with diabetes for more than 10 years of our second patient, older patient, because his beta cell now is so much compromised, gradual destruction of the beta cell for a longer time. So no drug will respond to increase the insulin level in the body to secrete from the beta cell. So you need insulin. Talk more actively, provide information about efficacy and safety of insulin therapy, and it's important to preventing the complication. Patient remain uncontrolled for a longer time, taking 2 or 3 oral medication. Since glycemic control is unable to achieve by this medication, so it is better to start insulin on safety and efficacy. It will improve your quality of life. It also prevents comorbidities and complications. If you start insulin, probably you can prevent the development of complication, because if you keep your blood sugar uncontrolled for a longer time, you might develop complications. So educate about the consequences of the complications and importance of introducing insulin to defer further progression of your disease and the complication. These are the ways of conversation you can start about pre-initiation of insulin therapy. And in the first visit or second visit, you might not talk about insulin initiation, but you give information you might need insulin. So you sensitize the patient from the beginning, at the first time of your diagnosis, first visit of your clinic. There are so many toolkits of the intensification also, how to intensify. Patient said, I am taking lots of insulin, but my blood sugar is not controlling for longer time. It is not your fault, because disease is progressing day by day, beta cell is going to deteriorate day by day. So you have to increase more insulin for maintaining control. Not that fixed dose is there. So might be increased day by day because of the beta cells is going to progress, deteriorate. So you have to increase your dose to a higher dose. Will the hypoglycemia frequently increase during intensification? How you can cover it? And how you can reduce the cost if we become very much during intensification? You can reduce the cost by increasing the dose of insulin. If you become meticulous about your diet and physical activity, so you need not require more dose of insulin. Might your weight is increase if you make the balanced diet what you had advised, not taking much more food, because you said that I am taking insulin, I can take more food. Not that. All the time for the good health, you have to maintain the balanced diet. That enough to reduce the carbohydrate content. Will I need to carry insulin with me during travel period? How I manage with different
pens and more pens, other pens related queries. Do I need to change my diet? These are the question asked by the patient during intensification. So always remember 5 M's. Match insulin to the patient during insulin therapy, motivate to accept insulin, method, what type of technique is injection use, like to use either a syringe or pen or device. Monitor is important, glycemic and other parameters, modify the dose and preparation regime as indicated. So 5 M's are there. Match, motivate, method, monitor and modify. If you can remember these 4-5 things, it is easy for you to motivate the patient to start insulin. When you can start conversation to initiate insulin. Right conversation should be right time. Usually you can do second or third visit. That means shortly after diagnosis, you have to sensitize the patient, prime the patient. If you prime the patient from the beginning, after a few years, if you like to start insulin, patient will accept because he knows in some upon a time I have to need insulin to start to make a good glycemic control. So it will prevent sense of guilty or personal failure. It is not your failure. It is the disease progress itself who is bound to start insulin for you instead of oral medication. So at the time of initiation, special topics of hypoglycemia, follow-up visit, longer follow-up visit, special population you have to consider all the time. So if summarize this one, their education more important here by yourself or mobile apps, everything is there. Improve the device, also can improve the avoidance of the diffusal, burdensome regime, fear of injection, therapeutic inertia. Communication is important and the support is important. Support, not only physical support, psychological support also important to overcome the psychological resistance of insulin. Thank you very much for the patient's hearing. Thank you so much, sir, for your very detailed discussion. আমরা বিশ্বাস করি এই প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে যে সকল চিকিৎসক এই মুহূর্তে এই লিঙ্কটি দেখছেন তারা পেশেন্ট ম্যানেজমেন্ট এবং পেশেন্ট কাউন্সেলিং এর ব্যাপারে অনেক উপকৃত হবেন। দেখো, পুরুষ মানুষের না লজ্জা শরম কিচ্ছু নাই, মেয়েদেরকে দেখলে বেহায়ার মতো ফ্যাল করে তাকায় থাকে। আসলে ওনার মতো সিনিয়র মানুষের কাছ থেকে না এটা আশা করিনি। আরে আমি তোর জন্য অনেকক্ষণ এই পাশে, এই দেখ দেখ, ক্ষুদায় আর টিকতে না পেরে লোকটা বুফে কাউন্টারের সামনে খুঁটি কেটেছে। এ কেমন পেটুক রে বাবা। চন্দ্র বা সূর্যগ্রহণের সময় খাওয়া যাবে না এমন কোনো নিয়ম আছে? কই না তো, কেন? আসল হামলে পড়ি। প্রতিবার ইনসুলিন নেওয়ার পর এই দীর্ঘ অপেক্ষা কেন করবেন? তাই অপেক্ষায় থেকে বিরক্ত হবার চেয়ে সুইচ করুন নোভোমিক্সে। এবার শুধু ডায়াবেটিস নয়, সময়ও আপনার কন্ট্রোলে। কি দেখছেন? ওনার শার্ট না পাঞ্জাবি, দুইটাই কিন্তু খুব সুন্দর। Novomix, world's leading premix insulin analog. When you're faced with a problem, it is common to doubt yourself, to ask if you can overcome it, if you're strong enough, if you have the support you need. But if you're one of over 400 million people living today with diabetes, you might ask if this disease could ever be defeated. But what if overcoming problems was not a question of if, but how? We are not asking if we can prevent diabetes. We are asking how. We are not asking if we can innovate treatment. We are asking how. We are not asking if we can make insulin more accessible.
We are asking how. We are not asking if we can defeat diabetes. We are asking how. And we will keep going until all that is left is to explain how we did it. আমি আরো একবার ধন্যবাদ জানাতে চাই আমাদের শ্রদ্ধেয় প্রফেসর ফারুক পাঠান স্যারকে নভো নর্ডিস্ক প্রেজেন্স দ্য ইনসুলিন টকে অতিথি হিসেবে এবং স্পিকার হিসেবে দায়িত্ব পালন করার জন্য এবং আমাদের সামনে খুব সুন্দর করে কেস বেসড ডিসকাশন তুলে ধরার জন্য। এবং আমি সেই সাথে ধন্যবাদ জানাতে চাই আমাদের সকল পার্টিসিপেন্টদের যারা এই লিঙ্কে ক্লিক করে এতক্ষণ এই সেশনটি উপভোগ করলেন। আমি সেই সাথে আরও ধন্যবাদ জানাতে চাই বাডাস ভার্চুয়াল ডায়াবেটিস কনফারেন্স কর্তৃপক্ষকে এই সুন্দর আয়োজনে সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজ আমাদের সেশন এখানেই শেষ করছি।